Hi again everyone, a new math lesson for 5th primary. درس جديد للصف الخامس الابتدائي في مادة الرياضيات تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Our lesson today is also a geometry lesson. It's drawing a triangle given its SSS or giving its 3 sides. If you remember, we took before 2 other cases, which are drawing triangles giving their 3 angles and drawing triangle given its 2 angles and a side. Today, we will take drawing a triangle giving its 3 sides. First, I want to remind you with the types of triangles. We differentiate between triangles depending on 2 criteria or 2 things. The first one is according to their angles. أخذنا قبل كده إنه triangles according to their angles they can be acute, obtuse, or right-angled triangles, or according to their to the length of their sides, and they can be scalene, isosceles, or equilateral. So now I want first to remind you that the angles, or according to the angles, we use the protractor to measure, while the length of the sides we use the ruler to measure. First, here we have an example for the 3 types of triangles according to their angles. The first one here, as you see, is an acute angle triangle عشان أنا عندي الانجلز اللي جوه هما أصغر من 90 degrees. ما دام ال 3 angles أصغر من 90 degrees يبقى ده acute angle triangle. التراينجل التاني أنا عندي one of its angles is 90 degree. When it is 90 degree, it means that this is a right angle triangle. The third one, لو عندي واحدة من الانجلز في التراينجل بتاعي أكبر من 90 degrees يبقى this is an obtuse angle triangle. So here, this is an example of an acute angle triangle. Here, it has 3 acute angles. يعني ال3 angles بتوعه كلهم لازم يبقوا أصغر من 90 degrees. يبقى في الحالة دي هو ده اسمه acute angle triangle. زي ما احنا شايفين هنا in the first one, the green triangle, 50 degrees, 56 degrees, and 74 degrees. While the other one, 30 degrees, the blue one, 70 degrees and 80 degrees. مفيش ولا angle فيهم equals to 90 أو أكبر من 90. Now, let's move to the other one, the obtuse angled triangle. Here, an obtuse angled triangle عنده واحدة لازم بتبقى فيه واحدة موجودة في التراينجل بتاعي obtuse and or bigger than 90, and the other 2 are acute angles. يبقى لازم عندي بيبقى فيه واحدة أكبر من 90 زي ما احنا شايفين دلوقتي في التراينجل. عندي واحدة من الانجلز 96 degrees يعني أكبر من 90, and the other 2 are acute angles. Now the third type is the right angle triangle. احنا قلنا إنه right angle triangle يبقى عنده one of its angles equals to 90 degrees, and the other 2 are acute angles. زي ما احنا برضو شايفين in the example, one of the triangles is having a 90 degree angle and the other 2 are equal to each other and they are both acute. The other one, I have a right angle and 2 angles, one is 60 and the other is 30, so both of them are acute. Now, we will differentiate between the types of triangles according to the length of its side or its sides. Here, equilateral triangle.
باينة من اسمه equilateral يعني equal يعني its three sides are equal. So here an equilateral triangle as we see in the example, its three sides are equal. QP equals to PR equals to RQ. Now let's move to the other one, the isosceles triangle. Only two of its sides are equal. So here as we see, AC and AB, they are equal to each other. And of course لما بيبقى في isosceles triangle بما انه two sides بتوعه بيبقوا equal فال two angles اللي عند two sides كمان بيبقوا equal. Scalene triangle, its three sides are different in length. As you see in the example here, the first one, I have 7 centimeter, the other side 15 centimeter, then 12 centimeter. يعني الثلاثة sides مختلفين تماما عن بعض. نفس الموضوع بالنسبة للgreen triangle. The three sides are totally different. So بما إنه الثلاثة sides مختلفين, this is called a scalene triangle. Now we need to know how to draw a triangle if we have the side length of or the length of its three sides. We need to know that in this type of triangles, I have, or this way of drawing triangles, I have to use the ruler and the compass. والcompass هنا كمان شيء أساسي. If I have an example telling me to draw a triangle A, B, and C in which ادي اللينث بتاع كل side. AB 6 centimeter, BC 4 centimeter, and CA is 5 centimeter. الأفضل إنه أنا لما هبدأ بالlongest side عشان يسهل لي لما أعمل الستبس اللي بعد كده اللي فيها arc يبقى المساحة محكومة أو عارف أظبط الرسمة بتاعتي من غير ما السايدز توسع مني. And here AB equals 6 centimeter. Already this is the base بتاعي. في البيز أنا بجيب رولر لأول سايد أو البيز. زي ما احنا شايفين I use the ruler to draw the line AB اللي احنا قلنا انه of length 6 centimeter. خلاص رسمته لازم احط letters A and B and كمان لازم احط length بتاعه اللي هو 6 centimeter. Then I move to the second step. I have two more sides to draw. The other two sides دول لازم هستعمل compass. Here I want to draw BC which equals 4 centimeter. Okay? طيب بفتح الكامبس بتاعي from 0 to 4 زي ما قلنا قبل كده عشان دي 4 سنتيمتر اللي أنا عايزة أرسمها وبروح عند البوينت B لأنه أنا هنا عايزة أرسم A which side عايزة أرسم BC. ما دام أنا عايزة أرسم BC يبقى بحط التip بتاعة الكامبس المعدن عند البوينت B عشان أرسم البوينت C اللي هي ناقصة عندي. زي ما احنا شايفين هنا أهو I place the sharp point بتاعة الكامبس عند البي عشان أثبت الكامبس بتاعي وأطلع بالارم اللي فيها بنسل وأرسم arc على البعد بتاع 4 سنتيمتر اللي أنا already فتحت الكامبس عليها. طيب this is not enough for me على فكرة to draw point C لأنه ممكن تبقى أي point على الارك ده. أنا محتاجة إنه أرسم السايد التاني كمان عشان البوينت اوف انترسكشن بتاعتهم دي هتبقى البوينت C. يبقى هنا I will go to the third step. هفتح الكامبس بتاعتي على الرولر with the length of 5 سنتيمتر عشان أنا عايزة أرسم CA يكون 5 سنتيمتر
وهحط التيب أو الشارب بوينت بتاعت الكامبس بتاعي عند البوينت A، لأنه أنا المرة دي عايزة أرسم AC أو السايد AC. فما دام هرسم السايد AC يبقى لازم الشارب بوينت بتاعت الكامبس بتاعي تبقى عند البوينت A، وأثبتها وأبدأ أرسم arc تاني intersecting الارك الأولاني بتاع side BC. and here the point of intersection بتاعت التو arcs دي هتكون point C اللي منها هقدر أرسم two lines to A and B. So as we see here, the point C is my point of intersection, and then I draw a line from C to A and from C to B. I will put the letter C on top on the point of intersection وبحط اللينث بتاع كل side زي ما كان عندي في المسألة، واحدة 5 سنتيمتر and the other one is 4 سنتيمتر. هنا drawing a triangle giving its 3 sides. If I have AB 4 centimeter, BC 3 centimeter and AC is 5 centimeter. تاني I start by drawing the side AC اللي هي برضو عندي هنا أكبر base which is 5 centimeter، وأفتكر إنه أبدأ دايما بأكبر base لأنه ده بيساعدني إنه أنا أتحكم في الرسمة بتاعتي من غير ما أبوظ السايدز التانيين أو يبقوا بعاد إن أنا أوصلهم ببعض. Then here I will use the compass and stretch it to 4 centimeter بتاعت AB. So I stretch it. Then عشان أنا هقيس AB فبحط التip بتاعي بتاعت الكامبس عند ال A وبعمل arc زي ما احنا شايفين فوق عشان أوصل للبوينت B. قلنا إنه ده مش كفاية، لازم أعمل arc تاني عشان البوينت of intersection هي دي البوينت اللي هعمل منها أو هوصل منها the other two sides. طيب أنا هنا عملت arc عند AB، دلوقتي محتاج أعمل arc عند BC which is 3 centimeter. Then I stretch it to 3 centimeter and I put the point of the compass at point C and I draw the arc crossing over the other one. دي هتبقى البوينت B أو البوينت of intersection بتاعتي. So here BC هتبقى 2 centimeter AB 4 centimeter ومن الأول إحنا كنا عاملين اللاين AC 5 centimeter. Okay guys, now let's go to the board to see another example and check how we can answer this type. If I want to draw an equilateral triangle ABC and I know that its perimeter is 15 centimeter, I don't have the length of any of the sides that I should use to draw my triangle, but I have its perimeter. And another tip he gave me. معلومتين هم ادهم لي هتساعدني اني اعرف اللينث بتاع كل سايد. اول معلومه انه equilateral triangle، واحنا متفقين انه equilateral triangles يعني all the sides are equal or its 3 sides are equal. And he told me also that the perimeter is 15 centimeter. يبقى اللي أنا هعمله دلوقتي عشان أجيب اللينث بتاع كل side إني هعمل البريمتر which is 15 centimeter divided the 3 sides that I have. So since the perimeter of this triangle is 15 centimeter and I have for every triangle 3 sides, then the length of each side is going to be equal to 5 centimeter after I divide the 15 by 3. خلاص طلعت كل سايد اللينث بتاعه قد ايه. انا دلوقتي هبدأ ارسم التراينجل بتاعي and remember انه التراينجل هنا equilateral يعني ال 3 sides are equal. So here I will draw a line segment AB البيز بتاعي
of length 5 سنتيمتر. بعد كده هجيب الكامبس بتاعي وهفتحه برضو على 5 سنتيمتر على الرولر from the point 0 to the point 5. Then I'll fix the sharp point at the A and I will draw an arc. همرجح الكامبس بتاعي to draw an arc on top. وهاجي تاني عند البوينت B which is my other point عشان ارسم BC، وبرضو هثبت الشارب بوينت عند البوينت B، وهمرجح تاني الكامبس بتاعي عشان ارسم another arc on top. فالاتنين will meet at the point C. So here دي البوينت اوف انترسكشن بتاعي. يعني الاول بقف عند البوينت A هنا وبفتح، بيبقى الكامبس بتاعي مفتوح على 5 سنتيمتر عشان اعمل الارك ده. بعد كده بقف عند البوينت B عندي وانا فاتحه الكامبس بتاعي برضو على 5 سنتيمتر لانه ده Equilateral Triangle، وبمرجحه لغايه ما اعمل الارك التاني عشان في الاخر يتقابلوا عند البوينت C. This is my point of intersection. بعدين خلاص عملت البوينت اوف انترسكشن بتاعي، ببدأ أوصل السايدز بتاعتي. يبقى AC 5 سنتيمتر، BC 5 سنتيمتر and AB 5 سنتيمتر which means that I have an equilateral triangle. Okay. عندي ايه تاني؟ عندي هنا انه عايز the measure of each of the angles A, B and C. احنا كنا اخدين قبل كده انه ال measure of the three angles of a triangle together makes 180 degrees. اي triangle في الدنيا ال sum of measure of its angles, interior angles, 180 degrees. And I have three angles. وسنس انه ال three sides are equal يبقى لازم هيكون برضو ال three angles are equal. يبقى then ال 180 divided by 3. Here I drew BCCA to get the equilateral triangle, and now by measuring, if I measure it by a protractor, I will find that each one of them will be equal to 60. If I don't measure it, and I don't need to measure it because I already know the tip, I already know that this is an equilateral triangle, يبقى 180 divided by 3, it will give me 60, which means that every side that every angle I have inside my triangle is equals to 60, and the three of them again they are equal. Measure of angle A equals measure of angle B, and measure of angle C equals to 60 degrees. What I like about this example is that it covers most of the ideas or almost all the ideas that we have in drawing a triangle giving it three sides. فكرني بأنه لما بيبقى equilateral الثلاثة sides are equal. فكرني بأنه ال measure of the angles of a triangle equals 180. وفكرني بأنه أنا لما بيبقى عندي ال parameter بتاع an equilateral triangle I can get the length of every side by dividing the parameter by 3. So تاني مهم كمان إني أعرف إنه أنا لما بكون برسم triangle using its three sides, I have to use the compass. I open the compass on the ruler حسب السايد length اللي أنا هرسم بيه، وبستعمل الشارب بوينت عند البوينت اللي أنا هبدأ أرسم بيها السايد. يعني لو سايد AC شارب بوينت لازم تبقى عند A، لو سايد BC شارب بوينت لازم تبقى عند البوينت B. I draw the two arcs. The two arcs intersects at a point, and then I draw every side, or I join the sides together. From A to C is one side, from B to C is one side, and of course my base is AB or whatever
هي ايه اللترز اللي بيديها لي في الاول، بس البيس في الاول دي السايد الوحيد اللي بعرف اجيبها بالرولر. Okay, let's see how to draw this on our own. لو قلنا انه انا عندي AB equals 6 centimeter, BC equals 3 centimeter, and AC equals 2 centimeters. And I want to draw this triangle. زي ما احنا شايفين هو اصلا ال 3 sides are different. يعني هيطلع في الاخر scalene triangle. هاخد اكبر سايد عندي او البيز بتاعي يكون اكبر سايد عشان يسهل لي انه اتحكم في ال other two sides. و by using my ruler اول سايد بيترسم ruler. هحط الرولر بتاعي and I will draw a line من عند البوينت 0 لغاية 6 اللي هو اللينث بتاع السايد بتاعي AB. Then I will write down the name of my side which is AB and its length which is 6 centimeter. طيب أول step طبعا الأسهل لأنه by the ruler. The other two sides أنا لازم أستخدم الكومباس. هبدأ بسايد بي سي. احنا قلنا انه انا لما اجي ارسم الارك بتاع سايد بي سي هحط الكومباس عند البوينت A ولا البوينت B. Yes, I have to put it on the point B عشان دي البوينت اللي ببدأ بيها السايد بتاعي. يبقى هفتح الكومباس بتاعي على الرولر 3 سنتيمتر من الزيرو لغاية ال 3 وبحط الشارب بوينت بتاعة الكومباس بتاعي عند البوينت B. ومن عند البوينت B بمرجح الكومباس بتاعي عشان اوصل من عند البوينت B عشان اعمل هنا الارك بتاعتي اللي هي ب 3 سنتيمتر. بس معلش هنعملها ابعد شويه. then خلاص عملت الارك بتاعت بي سي 3 سنتيمتر. هرجع استعمل الكومباس بتاعي برضو عند الرولر ل 2 سنتيمتر من الزيرو لل 2. هفتحه من الزيرو لل 2. خلاص ظبطته. هاخد الشارب اند بتاعته او الشارب بوينت هوقفها عند اسم السايد بتاعي AC. يبقى الشارب بوينت عند letter A. وهرجع تاني بمرجح الكومباس بتاعي عند الارك اللي فوق عشان I want them to intersect. لما بيتقابلوا انا كده خلاص وصلت للي انا عايزاه. حتى لو الارك الاولاني اصغر شويه فما وصلوش لبعض بطول الاركس بتاعتي عشان يقدروا يوصلوا لبعض ويتقابلوا at a point. لازم يتقابلوا at a point. Okay, so this is going to be the point C. يبقى أنا كده خلاص خلصت ال 3 points بتوع التراينجل وهبدأ أوصل السايدز بتاعتي from A to C and from B to C as well. وبعدين آخر خطوة لازم بكتب اللينث بتاع كل واحدة فيهم. BC is 3 centimeter and AC is 2 centimeter. If I ask you about the type of this triangle according to its sides يبقى هنا دي مش equal لدي ولا equal لدي. يبقى أنا عندي 3 different sides. يبقى this is called a scalene triangle. Okay? يبقى النهارده
إحنا أخدنا how to draw a triangle given its 3 sides or the length of its 3 sides. وشوفنا إنه إحنا لازم بنستخدم الكامبس to get 2 of its sides، إنما البيز بتاعي بستعمل الرولر عادي عشان أبدأ to draw my triangle. عرفنا كمان إزاي نجيب السايد length بتاع sides of an equilateral triangle if I have its parameter. وافتكرنا مع بعض types of triangles according to their angles and their sides. Thank you guys. I hope that you have understood today's lesson. Study well and see you next time.